Welcome to this presentation. This presentation is related to the subject nanotechnology. And previous sessions we have discussed about molds and mold making, introduction part, and also the characteristics of molds and mold making. And today this session is related to the topic types of molds. So these types of molds, many are there. So types of molds andaga namge expandable molds and non-expandable molds anta ಸಿಗುತ್ತೆ. So ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡಬಲ್ ಮೋಲ್ಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು ನಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡಬಲ್ ಮೋಲ್ಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡಬಲ್ ಮೋಲ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಟೆಂಪರರಿ ಮೋಲ್ಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡಬಲ್ ಮೋಲ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೋಲ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಮೋಲ್ಡ್ಸ್ ಅಂತಂದಾಗ ಬಂದಾಗ ದೇರ್ ಆರ್ types of sand molds. There are some sand molds like green sand mold, dry sand mold, skin dried mold, air dried mold, loam sand mold, shell sand mold, investment sand mold, plaster sand mold, sodium silicate mold, core sand mold, metal mold types. There are 11 number of types of sand molds. So in this we come across, except these last core sand mold and metal mold types, except these two, there are 9 sand molds for your syllabus. And this now in this session we will discuss about the green sand mold. So how this green sand mold is prepared? So you can see the second image. This is a mold prepared by green sand. So green sand and green color iralla, that is named as green sand mold because the wet condition present in the sand or the moisture content present in the sand indicates that the sand is in green condition. The sand which is in green condition is termed as wet sand molding or green sand molding. And this, in this image, this you can see here the sand which is in damp condition. Damp condition is also called as adu hegide antandre adu wet condition ide antane artha. But ಏನಂತಂದ್ರೆ the sand will not be loose. It will be in damp. ಅಂದ್ರೆ ಮುದ್ದೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಲೂಸ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಮುದ್ದೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಯಾಂಡ್ ನ ಹೀಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಈ ತರ ನಾವು ಮುದ್ದೆ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಒಂಥರ ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಗಟ್ಟಿ ಆದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಗಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಆ ತರ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಡ್ಯಾಂಪ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಸಿ ದ ಸ್ಯಾಂಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಡ್ಯಾಂಪ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂಡ್ ದ ಮೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಮಾಯ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್. ದ ಮೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಮಾಯ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಸ್ಯಾಂಡ್ಗೆ. ಅಂಡ್ ಯಾವಾಗದು ಅಂದ್ರೆ ನಾವೀಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಾವಾಗ್ಲೇ ಈ ತರ mold prepare ಮಾಡಿದೀವಿ. Okay, we are already prepared the mold. So here from the pouring basin or pouring cup the molten metal is received. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ molten metal, ಆಗ the mold will be in green condition. In that situation, ಅಂದ್ರೆ while receiving the molten metal, the mold will be in green condition or wet condition. And here the additives which are added to prepare the green sand molding is some of the usually we will take green sand molding ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲ dry sand molding ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆ ತರ sand molding ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ we usually take silica sand. Not only silica sand, along with the silica sand we also add some additives like binders na add ಮಾಡ್ತೀವಿ. And also ಸರ್ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಬಂದ್ರಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ? ನಾ ಹೇಳ್ದೆ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಕತ್ತೀನಿ, ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಇರ್ರಿ ಅಂತ. ನಾ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. Here the sand will be in damp condition. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. And while receiving the molten metal, the mold is in green condition or wet condition ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. And silica sand will be of 80 to 90% and binder will be of 10%
and also moisture content is of 1.5 to 8%. ಇದಲ್ಲದೆ ನಾವು ಇನ್ನು ಅಡಿಟಿವ್ಸ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಲೈಕ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟರಿ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಪಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಂಡ್, ಫೇಸಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಂಡ್, ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಆಗಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅಂಡ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಮೂರು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ: ಸಿಲಿಕಾ ಸ್ಯಾಂಡ್, what we say binders, and also the clay content. As we said, the binder, the clay is also one of the binder, and the bentonite binder, and also the moisture content. These are the ingredients which are common. And also this the total castings, nearly 60% of the total castings ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಯರ್ಲಿ 60% ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಬೈ ಗ್ರೀನ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಲ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಗ್ರೀನ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಲ್ಟ್ಸ್ ಇಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೂಟಬಲ್ ಫಾರ್ ಮಾಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮಾಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಲಾರ್ಜ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಮೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಸೂಟಬಲ್. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಮೋಲ್ಡ್ is having some advantages compared to other dry sand molding. So this is a dry sand mold where you can see the moisture is not present in the dry sand mold. This dry sand mold prepare madbeku. If you want to prepare this dry sand mold, initially you make the green sand mold, and then that green sand mold is completely sent to the oven. ಆ green sand mold ನ prepare ಮಾಡಕ್ಕಿರಲ್ಲ, ಆ green sand mold ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಓವನ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಓವನ್ ಕಳಿಸಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ ದಟ್ ಓವನ್ some temperature will be maintained. Due to that high temperature around 300 degrees centigrade, if you are going to heat that mold, the moisture present in the mold will be removed or evaporated. Then the sand mold is called as dry sand mold. Okay, now ಯಾವಾಗ ಇದನ್ನ dry sand mold ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ? Initially ನಾವು sand mold ನ prepare ಮಾಡಿದಾಗ it will be in green condition itself, green sand mold. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ? ಗ್ರೀನ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ mold ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಅನ್ ಓವನ್ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಓವನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಮೋಲ್ಡ್ ಇದ್ದು ಡ್ರೈ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಮೋಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ? ಬೈ ಹೀಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಆ ಒಂದು ಟೆಂಪರೇಚರ್ 300 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇಂದ 400 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ವರೆಗೂ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, the moisture present in the mold will be evaporated or completely removed. Okay, then what happens? The mold will be in dry condition. ಅದನ್ನ dry sand mold ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So here where the molten metal is received, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, green sand mold ಅಲ್ಲಿ the molten metal is received while the mold is in green condition. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, dry sand mold ಅಲ್ಲಿ the molten metal is received when the mold is in dry condition. And compare ಮಾಡಿದ್ರೆ dry sand mold ಗೆ ಮತ್ತು green sand mold ಗೆ compare ಮಾಡಿದ್ರೆ, this dry sand mold gives enough strength and hardness compared to green sand mold. But you can produce small to medium sized castings by this dry sand mold compared to green sand mold. This dry sand mold gives good strength, good hardness, and medium sized castings can be produced. Multiple choice questions. The molding sand in moist state is named as, the sand moist state ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ, moisture condition ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಯಾವ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಬೇಕಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಂಡ್, ಲೋಮ್ ಸ್ಯಾಂಡ್, ಗ್ರೀನ್ ಸ್ಯಾಂಡ್, ಪಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಗ್ರೀನ್ ಸ್ಯಾಂಡ್. ವೆಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಗ್ರೀನ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಗ್ರೀನ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್, ಸೊ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಲೇ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು, 70% sand, 30% clay, 40% sand, 60% clay, 30% sand, 70% clay, 60% sand, 40% clay. Of course, 70% sand and 30% clay. Okay, next. The sand is in its natural or moist state is called as, okay, natural sand illa moist state sand andre green sand. Next, match the following. Group 1 ಇಂದ group 2 ಗೆ ಏನೇನು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸಿಲಿಕಾ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು? 5 to 10% ಇರಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲ ಕ್ಲೇ 2 to 5% ಇರಬೇಕಾ? ಬೆಂಟೋನೈಟ್ 8 to 10-15% ಇರಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲ ಕೋಲ್ ಡಸ್ಟ್ 7 to 8% ಇರಬೇಕಾ? ವಾಟರ್ ಅಪ್ ಟು 75% ಇರಬೇಕಾ? ಯಾವ್ದು ಇರಬೇಕು? ಸಿಲಿಕಾ
ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರಬೇಕು. ಸಿಲಿಕಾ ಅಪ್ ಟು 75% ಇರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ರಿಸೆಂಬಲ್ಸ್ 1 is equals to E. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲೇ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು? ಕ್ಲೇ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು? 8 to 15% ಇರಬೇಕು. 8 to 15% ಕ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ದೆನ್ ಕ್ಲೇ ಇಸ್ 2C. ಅಂಡ್ ಬೆಂಟೋನೈಟ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3B, 2 to 5%. ಕೋಲ್ ಡಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು? 4A, 5 to 10% ಇರಬೇಕು. ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು? 5D, 7 to 8%. Either first answer A is the suitable answer for this question. Which of the following is not a type of molding sand? Red sand, synthetic sand, natural sand, loam sand. Of course, the types of sand alli now culture natural sand, loam sand, and synthetic sand. Red sand now culture illa andre red sand adu molding sand alla. So option A is the answer. Next, green sand is heated to what temperature to convert into dry sand? Dry sand convert ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಗ್ರೀನ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ mold ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So at what temperature it is heated? Around 150 degree Fahrenheit to 300 degree Fahrenheit, ಇಲ್ಲ 200 degree Fahrenheit, 400 degree Fahrenheit, ಇಲ್ಲ 250 degree to Fahrenheit, 450 degree Fahrenheit, ಇಲ್ಲ 300 degree Fahrenheit, 650 degree Fahrenheit. Of course, it is 300 degree Fahrenheit to 650 degree Fahrenheit. Now 300 degree Celsius ಅಲ್ಲ 150 degree Celsius ಬರುತ್ತೆ and 300 degree Celsius ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ಯಾರನ್ಹೀಟ್ ಬಂತ ಅಂದಾಗ 300 degree Fahrenheit ಆಗುತ್ತೆ, 650 degree Fahrenheit ಆಗುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.